Gracias a todos quienes nos acompañan hoy en esta sesión que pertenece a este ciclo de sostenibilidad tributaria, que pertenece al grupo ODS 16 que llevamos a cabo en Pacto Global. Como ustedes saben, Pacto Global trabaja con sus empresas socias en distintos grupos relativos a distintos ODS, donde invitamos a todas las empresas a unirse y trabajar en una hoja de ruta y con resultados entregables, documentos, estudios o lo que sea pertinente para cada uno de estos grupos. En este caso, el ODS 16 está representado por la Bolsa de Santiago. Nos acompañará Gloria Timmerman en unos momentos. Hemos tenido así este ciclo de 5 sesiones, de las cuales ya hemos tenido el 5 de mayo una sesión de sostenibilidad tributaria de qué es, con Sandra Benedetto, socia del área legal y tributaria de Pricewaterhouse de Chile. El día 9 de junio tuvimos una sesión de sostenibilidad tributaria con casos de empresas con Aurelio Oliveira, el CFO de Enel Américas, y Ricardo Ramos, gerente general de Sokimich. Hoy día nos convoca el tema sostenibilidad tributaria, cómo reportar en GRI. Quiero saludar muy especialmente a quienes nos acompañan hoy. En especial a Dave Reubzaet, quien es director capital de Markets en Global Reporting Initiative y como tal se vincula a nivel mundial con reguladores de mercado, bolsas de valores, agencias calificadoras, inversionistas institucionales, administradores de activos y organismos multilaterales para promover la sostenibilidad en políticas, estrategias comerciales e informes y enfatizar su importancia para el desarrollo sostenible. Dave nos acompaña desde Ámsterdam. Tiene más de 20 años de experiencia asesorando a empresas e instituciones financieras en sostenibilidad, desde la estrategia empresarial sostenible hasta la gestión de riesgos y la elaboración de informes de sostenibilidad. Se especializa en impuestos sostenibles, cubriendo temas como inversión fiscal responsable, buen gobierno fiscal y transparencia fiscal. Todos estos temas forman parte también del estándar GRI 207 tributario. Además, está interesado y trabajando en Quantum Leadership, liderazgo cuántico, una nueva conciencia como fuente para el desarrollo sostenible en los negocios. En GRI trabaja junto con un diverso equipo internacional de expertos en numerosos temas de sostenibilidad en el contexto de la conducta empresarial responsable y el desarrollo sostenible. Antes de unirse a GRI, fue director de Sustainable Tax en Pricewaterhouse. También nos acompaña Andrea Pradilla. Ella es abogada de la Universidad Javeriana con especialidad en Derechos de los Negocios Internacionales de la Universidad de los Andes en Colombia y magíster en Relaciones Internacionales y Desarrollo Internacional de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Desde el año 2014 es la directora de GRI para Latinoamérica. Así que hemos tenido un permanente contacto con Andrea. Nos ha acompañado ya en varios otros encuentros. Damos la bienvenida también a Estefanía Rubio, financista de la Universidad del Externado, magíster en Administración Internacional de la Escuela de Negocios, audiencia en Francia y magíster en Riesgo del King's College London en el Reino Unido. Desde el 2019 hace parte del equipo del GRI, liderando el relacionamiento con el sector financiero y mercado de capitales. Así que esta mañana tenemos muy interesantes panelistas que nos van a profundizar sobre este tema. Y entonces dejo con ustedes, en primer lugar, para dar un contexto general de la temática, del reporte y fiscalidad, a Andrea Pradilla, de GRI. Adelante, Andrea, y muchísimas gracias por acompañarnos. Margarita, buenos días, muchas gracias a ti y a todas las personas que nos acompañan. Un saludo muy especial a tu equipo y al de la Bolsa, muy agradecidos con esta invitación. Sin más, quisiéramos contarles un poco del contexto de cómo vamos a estar estructurando nuestra presentación. Vamos a darles una abrebocas general
de qué es el GRI. Después vendrá nuestro plato fuerte alrededor de la sostenibilidad tributaria y cerraremos, digamos que con unos pasos a seguir o unas maneras de conectarse y continuar profundizando los aprendizajes que van a adquirir el día de hoy. Después tendremos una ronda de preguntas y respuestas para que ustedes puedan abordar las inquietudes que este tema les pueda generar. Entonces, sin más, contarles un poco el contexto del GRI. Puede que para algunos de ustedes esto sea reiterativo. El GRI es un organismo internacional independiente que lleva 25 años, cumplimos este año, desarrollando un lenguaje global común para la transparencia corporativa sobre sostenibilidad. Buscamos contribuir a que las organizaciones, especialmente las empresas, pero realmente cualquier tipo de organización, pueda primero identificar, entender y comunicar de manera estandarizada cuáles son sus impactos en el desarrollo sostenible derivados de su actividad. En ese contexto somos nosotros entonces los arquitectos de los estándares GRI, que son los estándares más utilizados del mundo y en América Latina mucho más que el resto del mundo, para que las organizaciones rindan cuentas frente a sus impactos en materia de desarrollo sostenible. Y son un bien público gratuito basado en el bien común. Pueden ser descargados por cualquiera de ustedes visitando nuestra página web www.globalreporting.org. Como organización, somos una organización sin ánimo de lucro y nuestras actividades están financiadas por los servicios que ofrecemos y por la cooperación gubernamental a nivel mundial y también a nivel latinoamericano, y al final les contaremos un poco más, y por los distintos aliados que tenemos en el mundo y por supuesto en Latinoamérica que apoyan nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro enfoque y qué nos hace único? Llevamos 25 años buscando representar las mejores prácticas internacionales para reportar el desempeño en sostenibilidad. Buscamos promover esa comparabilidad y esa calidad de la información y buscamos hacerlo a través de una estandarización, es decir, que las empresas puedan demostrar con cifras y con información cuáles son esos impactos tanto positivos como negativos que están teniendo en el desarrollo sostenible. Para elaborar nuestros estándares y realmente para todo lo que hacemos nosotros en el GRI, operamos a través de un enfoque multiactor muy robusto. Es quizá nuestra mayor fortaleza, que garantiza que haya participación tanto de sociedad civil como de empresas, como de inversores, de organizaciones sindicales y de instituciones públicas a la hora de elaborar nuestros estándares GRI. Es decir, cada vez que entregamos un estándar, sea un estándar universal o un estándar temático, detrás hay un grupo de expertos de todos los grupos de interés que busca consensos frente a cuál debe ser esa pregunta que debe responderse para dar cuenta de los impactos de una organización frente al desarrollo sostenible. Así se construyen los estándares, así está establecida nuestra gobernanza y así se construyen todos nuestros programas y proyectos alrededor del mundo. Y sin más, contarles un poco cómo están estructurados los estándares de manera general para que puedan un poco entender más en detalle lo que Dave les va a presentar. Los estándares GRI sufrieron una actualización muy importante en octubre de 2021 y nació, digamos que este nuevo sistema modular de estándares que tiene, dependiendo de si ustedes son visuales o son numéricos, tiene tres distintos grupos muy importantes. El primero, el grupo de los estándares universales, que son los que encuentran ustedes en verde, son 3, GRI 1, GRI 2 y GRI 3, que aplican a todas las organizaciones que elaboran reportes de sostenibilidad y que buscan que ustedes primero entiendan los principios y la manera en que están estructurados y funcionan los estándares, pero que además puedan entregar información de base a sus grupos de interés, casi que esas hojas de vida, ¿no? De qué hacemos nosotros como empresa, cómo tomamos decisiones, cuáles son nuestros empleados, cuáles son nuestros grupos de interés. Y un tercer estándar universal, que es el GRI 3, que busca darle una guía a las organizaciones frente a cómo identificar esos temas que son críticos, sobre los cuales una organización debe reportar, que son los que conocemos como temas materiales. Para eso, los estándares universales ofrecen una guía. Tenemos además los estándares temáticos, que son los que ven en color púrpura o morado a su derecha. De estos hay muchísimos y corresponden a 3 grandes categorías del desarrollo sostenible: la ambiental, la social y la económica. Y yo como empresa selecciono cuáles de esos estándares temáticos voy a usar dependiendo de cuáles temas fueron materiales haciendo uso de los estándares universales. Es dentro de este contexto que aparece GRI 207 Tax, del que vamos a hablar hoy, o fiscalidad en español,
que busca abordar una de las preocupaciones más importantes en este momento alrededor de la sostenibilidad tributaria de las organizaciones. Entonces, así tenemos estándares universales y estándares temáticos que vienen a ser complementados por el trabajo que venimos adelantando alrededor de los estándares sectoriales, que fue un pedido que nos hicieron nuestros grupos de interés, donde en cada uno de los estándares sectoriales, ahorita tenemos disponible petróleo y gas, y la semana pasada lanzamos agricultura, donde ustedes van a poder identificar potenciales temas materiales para una organización que opere en el sector al que nos estamos refiriendo. Vamos a estar desarrollando más de 40 estándares sectoriales, por ahora hay 3 disponibles y más adelante les compartiremos los enlaces. Dentro de este gran contexto es que de alguna manera se ubica GRI 207 o GRI 207 Tax, del que mi colega Dave va a comenzar a hablarles en este momento. Dave, bienvenido. Yes, welcome, Andrea, and welcome to the audience in Chile. Thank you very much for the invitation, and very good to be here together with you. And I'm Capital Markets Director and a tax lead at the Global Reporting Initiative. Talking about tax today, I heard already in the introduction that you had already some sessions on sustainable tax. So that's good to hear. The topic is, I think, really alive also in the Latin region. And a lot is indeed happening around the world. And before we go into the actual reporting and the transparency reporting using the 207 standard, I think it would be good to give you a little bit of context and also why tax is considered a sustainability topic. If you look at this slide, well, of course, you had the almost famous Panama Papers, but also the Pandora Papers. In Europe, you also had the LuxLeaks and many other leaks with a lot of transparency on how companies are doing tax, how individuals are also doing tax. And of course, an important topic is there, the topic of aggressive tax avoidance, and is that acceptable or not in the current context. We see also the World Economic Forum creating, let's say, a framework with ESG metrics, and also the World Economic Forum has actually included tax as a metric as important within ESG. We see various investors led by the United Nations Principles for Responsible Investment. They also give a lot of guidance on what responsible investment for tax means. And the latest, I think, which is very important to follow, is that investors ask large companies like, for example, Amazon, but now also Microsoft and Cisco, to become more transparent on tax and actually implement the GRI 207 standard. So you see a lot happening, and these are just a couple of snapshots. Even S&P as a rating agency is also rating companies along tax metrics. And again, so a lot is happening in the outside world, from Chile to Amsterdam to Australia. So it's a hot topic around the world. If we go to the next slide, Estefania. And you actually see that many organizations and institutions around the world see tax as a sustainability or as an ESG topic. So especially globally, as part of the United Nations Sustainable Development Goals, criteria have been developed. So it's all about responsible tax policies or strategies, responsible planning, paying a fair share of tax, etc. The same is more or less set by the United Nations PRI on tax, with detailed guidance that can be used by investors, but also by companies or organizations. You have also the OECD, who have developed already for a number of years the guidelines for responsible business conduct. And also there, a specific chapter is on tax. So what does responsible tax mean for an organization? European Union has in general a high focus on sustainability, including sustainable finance, and also as part of the European regulations,
tax is more and more integrated in sustainability regulations. And last but not least, of course, you see the development by GRI of the tax reporting standard, which also talks more or less about the same. It's about the approach to tax. So that's the tax strategy, stakeholder engagement, governance and risk management, and the very important public counter-by-counter reporting. So these are just a couple of institutions that consider tax as an important topic within ESG or sustainability, but of course there are many more. If we go to the next slide. So why are these institutions then indeed considering tax as a sustainability topic? That's of course also driven by budget deficits, the COVID pandemic. There is indeed really the concept of fair taxation is back. Everybody should pay its fair share. Tax is needed for sustainable growth and to fund public services, to fund the sustainable development goals. Tax can also be used as a driver for change. Think about the carbon taxes, or in many countries also plastic taxes, sugar taxes, and many more to drive change in how people and organizations act. And last but not least, tax plays an important role in stakeholder capitalism, where tax is really needed to fund, let's say, the future stakeholder-centric society. If we then go to the next slide, here you can actually see that the United Nations PRI, so the Principles for Responsible Investment, they produce quite a number of reports on fair taxation or responsible taxation. And they depict it indeed as follows, that we come more or less from a world where it was all about tax efficiency, paying as minimum as possible. So minimize taxes, maximize profits. That's a little bit the old world where we move away from to showing more responsibility and having a long-term view, staying away from aggressive tax behavior, whatever that may mean in daily practice. And last but not least, moving towards, let's say, the future of tax fairness, and indeed considering tax as an important topic also in the context of socioeconomic issues. So also there you can see a lot of detailed guidance coming from the United Nations. Then what then comes to mind quite often by policymakers, but also organizations that need to report on tax. Oh, this is really a lot. So we see many regulations, we see many codes of conduct, we see benchmarks, whatever kind of initiatives, we see rating agencies. Well, what should I do? It's that much. But if you then look through the details, and I think that's really important, then you see actually that almost everybody is asking for the same. They are all asking for, let's say, these three core elements. They all ask for be transparent about your tax policy, your tax strategy. Be transparent about your governance and risk management. So how do you manage all your risks? Have you included tax risks in your enterprise risk management system? Is the board, for example, signing off the tax strategy and looking at the tax approach? And last but not least, of course, the very important tax counter-by-counter reporting, the public counter-by-counter reporting. So these three elements, in essence, are almost asked by almost all these, let's say, codes, regulations, rating agencies, benchmarks, etc. So that's my core message also to you, that sometimes it looks a lot and various different initiatives, but if you look through the details, it's simply about these three: policy, governance, and counter-by-counter reporting. If we go to the next, so then you already end up in, let's say, the GRI tax standard. And the tax standard has been developed in 2019, so it's relatively recent. And it came first alive in the first reporting years over 20
first reports in 21. And we see a lot of companies already applying the GRI Tax 07 standard. It's a universal standard. It's the only global tax transparency standard that is available. So there is, as you can imagine, a lot of attention for this standard, not only from reporting organizations that need to implement the standard, but also from policymakers, rating agencies, stock exchanges. Many stakeholders are interested to, let's say, use the standard, but also integrate this standard, for example, in regulations. Like, for example, the EU is looking into using this content also in the social taxonomy. So it has been developed with a lot of stakeholders. There was a lot of input from the investment community. I think also partly driven by the UN PRI, which, as I mentioned, gave a lot of guidance in this field. But we had many inputs from the stakeholder, or from the investment community and many others. So what is in the GRI 207 standard? It's first indeed the approach to tax. It's the tax strategy itself, but also the governance body that formally reviews and approves the tax strategy. And very important, how this tax strategy is linked with the sustainable development strategy. So tax should not be seen as a standalone topic, but is really integrated and put in context of the wider business. This is a very important criteria. Once you have designed the approach to tax and have board involvement, then it's very important to actually implement this strategy and have strong governance, control, and risk management on it. And that's actually the second pillar. So that's indeed about the governance body accountable for compliance with the tax strategy. So for example, if your tax strategy says that you're not located in a tax haven, then you need to have strong governance and risk management on that to make sure that your organization is not located in a tax haven. But it is also about what kind of assurance process do you apply? Do you, for example, ask your internal audit function to have a look at the implementation of your tax strategy? Or do you even go further and not only ask your internal audit function, but for example, also your external auditor to provide non-financial assurance on how you report with GRI 207? That's actually a trend that we definitely see. The third pillar is really about stakeholder engagement. So how do you approach, for example, tax administrations, but also other stakeholders, including your staff, your board, suppliers, customers. So that can be quite wide. But this is also, what is your approach to public policy advocacy? So are you lobbying perhaps for different tax regulations? And what is the background of that? What is your goal? And is that in line with your tax strategy or not? And last but not least, you have the very important country-by-country reporting, where I think that currently GRI is leading in how sophisticated this public country-by-country reporting has been developed. So many policymakers actually look at also this fourth pillar, the country-by-country reporting, to implement it whole or partly in legislation. The good thing is that this is a universal standard. So this is not only for example, the financial services sector. No, this is for every sector, for every type of company can use it and can apply it. If you then go to the next slide, I actually came across, with the help of Andrea and Estefania, of an article as some research that was been done on 207, the GRI standard in Chilean context. And as far I could actually all read it and fully understand it,
I saw actually that there was also research done on how much of the 30 largest or Chilean companies with the highest stock market presence, how they actually perform on these 4 pillars. So on the 4 elements of the GRI 207 standard. And this is actually, these numbers are average compliance. And what really struck me was that there is a real high compliance with the 4th public counter-by-counter reporting. And I think if I look at this also from a global perspective, this is really exceptional, because quite often the 4th pillar, the public counter-by-counter reporting, is much less. It's maybe only 10% at a maximum. So this is really different in your country. And the only thing I could find is that it is maybe based on some accounting type of regulation that also ask from a mandatory perspective to do this in Chile. But well, I'm not sure. I think there are more experts maybe in the virtual room. But I think it was good news to see these kind of high rates. The other average compliance rates, so in pillar 1, 2, and 3, they are quite similar to what I see around the world. So indeed, also the stakeholder engagement is quite often very low. And that is also seen here with only 13% of compliance. And I think one of the main reasons for that is that we come from a world where the topic of tax was quite often only discussed by the head of tax of a company, the tax administration, and maybe a tax advisor. So these 3 people were quite often talking to each other on taxes, but not beyond that group. You see now that stakeholder group has been broadened rapidly, but many organizations are not yet reaching out to, for example, to their customers or staff or business partners and asking them, what is your view on tax? How should we do tax? How do you look at tax planning? And how do you look at our tax strategy? So I think, I was very surprised, positively surprised to see this research. So really good news. Also see positively surprised to see the high percentage in the 4th pillar. And maybe if we go to the next slide, you can actually see that if we compare that to a global study that has been done by the UN PRI and FTSE Russell, that if you look at the topic of tax transparency, indeed, so the last line is disclosure of, let's say, the CBCR kind of data. That's really low globally, 7%. So that's a big difference when you compare it to the previous slide, where you were above 70%. If you look at tax in general, so you see 3 buckets. You have the policy, board oversight, and disclosure. If you compare that to other topics like climate change and health and safety, you see globally that the topic is really behind, and there is still a lot of work to do to become more transparent to stakeholders on tax. Especially also in the policy commitment. If you look at the other 2 topics, climate change and health and safety, you see that there are only 1/3 of the companies are transparent on their tax approach or tax strategy. So I think there is still some work to do there. And I think the GRI standard provides a good universal framework to help you, embark that route and start becoming more transparent on taxation in general. And I think, as a couple of last remarks, if I look at some new trends in applying 207, it is a lot about focused on corporate taxation. So maybe if we go 2 slides back, Stefania.
the elements that you here see are typically a lot about corporate taxation and direct taxes. But the trend I definitely see is that it's taken much broader, so including sales taxes, transfer pricing type of taxes. In Europe, you have the value-added taxes. So it's taken much broader, and you can imagine that if you think about sustainability, you also maybe think about carbon taxes, plastic taxes, sugar taxes, that you can become more transparent on what you actually pay or maybe contribute. So you see there is definitely a trend in an expansion of going beyond only the corporate or direct taxes. Another trend is that companies do not focus anymore only on their own organization and being transparent on their own organization, but look through the entire value chain. And that is also coming from the wider sustainability approach, because in sustainability and ESG, you also quite often have a systems view where you also look through the value chain upstream and downstream. And that is a typical sustainability way of working, as to say, that's also embedded in the overall GRI standards. But to be honest, I do not yet see it a lot happening yet in the world of tax, but I think that will happen pretty soon, that you will also have more discussions with your clients, how they do tax, but also with business partners, how they do tax, etc., etc. So look through the value chain. I think I'm going to pause and also see if I can already move over to Estefania and leave some additional time or extra time also for the question and answers. Muchas gracias, Dave. Bueno, queríamos cerrar esta presentación un poco contándoles cómo desde el Hub de GRI para Latinoamérica podemos apoyar a las organizaciones reportantes. Contarles primero que, como Andrea lo mencionó, nosotros tenemos una comunidad de organizaciones que apoyan el trabajo que hace GRI y tenemos una comunidad que está creciendo en América Latina. En Chile tenemos a Codelco, a Codama, a Reubzaet y a su Strategy como parte de nuestra comunidad GRI, y además su Strategy es un training partner de GRI a través del cual podrán también entrenarse en GRI. Nuestro hub, como pueden ver en el mapita, en la diapositiva, está ubicado en Colombia, pero cubrimos y tratamos de acompañar todos los países que ven sombreados. Como mencionó también Margarita, Chile es un país en el que hemos trabajado y con quien tenemos una relación cercana desde que inició a operar nuestro hub, y pues nuestros dos nuevos países que ven más azul, más oscuro, que entraron en esta comunidad de países que trabajamos desde el hub. Tres iniciativas puntuales que tenemos para apoyar a las organizaciones reportantes. La primera es el GRI Academy, que es un programa virtual de certificación profesional en estándares GRI, que pueden tomar a través de la página web. Ahí explican todas las modalidades de los programas, pero la idea es que a través de esa certificación o de ese programa ustedes puedan entrenarse, adquirir conocimientos, sensibilizar sobre los estándares GRI, sobre sostenibilidad, pero además puedan certificarse al final del programa. El segundo es una herramienta que construimos conjuntamente entre el GRI y la Bolsa de Santiago y lanzamos a finales del año pasado, que es la Guía de Reporte y Divulgación de Sostenibilidad para Emisores en Chile, que está disponible para el que quiera descargarla gratuitamente. Es una herramienta que construimos conjuntamente para contribuir a la calidad de la información que los emisores reportan al mercado. Entonces es una guía muy práctica del paso a paso, de qué debo tener en cuenta, no solo si soy una organización que no reporta y está iniciando este proceso, como inicio, cuáles son esas mejores prácticas, esas recomendaciones para reportar, sino también orientada a esas organizaciones que ya lo hacen, un poco de recomendaciones y de cómo hago para mejorar la calidad de información que estoy reportando al mercado. Y tenemos un programa que es el programa Conecta SG. Lanzamos el piloto en Colombia el año pasado, pero esperamos replicar en Colombia y hacerlo en Chile ahorita en el segundo semestre de este año.
Conecta SG es un programa que busca acercar emisores e inversionistas y fortalecer los diálogos e intercambios sobre información de sostenibilidad. Es un programa orientado, pues, como lo menciono, para emisores y para inversionistas. Cada uno tiene un camino de formación y de sensibilización en paralelo que al final se unen en una sesión que llamamos el Shark Tank de sostenibilidad, donde los emisores cuentan o presentan a los inversionistas sobre su gestión y resultados de sostenibilidad. Los inversionistas hacen preguntas, todo esto a través de una metodología guiada que, como les digo, esperamos poder estar replicando en Chile y en Colombia en el segundo semestre de este año. Y estamos ahí para ustedes, podemos asesorarlos y acompañarlos en lo que ustedes necesiten, especialmente en este tema de tax, que pues como lo vieron de la presentación de Dave, todavía hay un camino importante por recorrer, que empieza por entender, por sensibilizar, por empezar a incorporar estos conceptos. Estamos ahí para asesorar o acompañar a las organizaciones que quieran hacerlo con nosotros. Y aquí cierro para dejar oportunidad al espacio de preguntas y respuestas, porque sabemos que este es un tema que genera muchas inquietudes, entonces cerramos para que puedan hacer sus preguntas. Muchísimas gracias a Andrea, a Dave, a Estefanía por estas presentaciones. Y quiero saludar muy especialmente a María Gloria Timerman. María Gloria ya es gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de la Bolsa de Santiago. María Gloria ha sido una gran impulsora de este ODS 16, junto con Pacto Global y las empresas que se han unido a este grupo, para ir trabajando distintas temáticas. Trabajamos antes los canales de denuncia en las empresas, profundizamos en cada uno de ellos, elaboramos también documentos al respecto, y en este ciclo estamos abordando entonces estas 5 charlas temáticas sobre sostenibilidad tributaria. Gloria ha sido una gran impulsora de este tema, así que bienvenida, Gloria. Adelante con el panel. Hola, Margarita. Hola, Andrea. Hola, Estefanía. Hi, Dave. Thank you very much for being here today. I will say the questions in Spanish. Aprovecho de comentarles a todos que tenemos el canal de preguntas y respuestas abierto. Estaremos atentos al chat en caso de que quieran hacer una pregunta, porque vi una mano levantada por ahí. Así que les pido por favor nos hagan llegar sus preguntas por el chat para hacerlo más fácil. La primera pregunta que viene de nosotros tiene que ver con el escenario complejo, con la incertidumbre que tenemos en todos los países, no solo nosotros, también en el mundo, en temas sociales, en temas políticos, en temas económicos. Nosotros entendemos que la transparencia tributaria permite divulgar el aporte de las empresas y su contribución en los países donde operan, pero a nivel regional, dados los últimos acontecimientos que han pasado en nuestros países, ¿cómo ves tú los desafíos que enfrentamos para poder ser más exhaustivos y detallar y transparentar mejor estos temas? Can I start, or shall I wait for? and I'm just seeing if I understand your question correctly. So is the basic question, how can you become more transparent, or what is the purpose of becoming more transparent? Just Cierto, en la incertidumbre que estamos viviendo, sobre todo en esta región. And what kind of uncertainty you then exactly refer to? That helps me to answer my question. Por ejemplo, en Chile estamos esperando una reforma tributaria y estamos esperando la aprobación o el rechazo de una nueva constitución. Yes, and those are indeed then uncertain times. But in any case, I think
it is always good to become more transparent and vocal on how you do tax and indeed what you contribute in your own country, but maybe also in other countries through public country-by-country reporting. But I think it's also important, and that goes for maybe all countries, that companies and individuals become more transparent on their tax planning, and that they do not aggressively avoid taxes. That is not only something that a government should regulate, hard or soft, but it is also something that we as individuals or as organizations, in my view, should stop doing, because it's damaging society. It's damaging, let's say, the funding of the society. It's damaging the global recovery. So I think there is, with a lot of stakeholders, consensus that we should do more responsible tax planning. Stay away from aggressive tax planning. And yes, some countries regulate that quite a lot, but even where it is not regulated, I think it's still a moral obligation for all of us to do tax responsibly, and also to do tax planning responsibly. I hope that answers a little bit your question, but I know it's a difficult question. Yeah. Sí, muchas gracias, Dave. Tengo una pregunta del público, de Nerta Bordones, que dice: ¿cuán importante es GRI en la responsabilidad social corporativa, siendo una organización sin fines de lucro? It's important, and Estefania and Andrea just helped me when you think that I miss elements. But I think the most important for GRI and for the users of the standards is that GRI provides the global framework to do impact reporting. So what is your impact for the world? What is your contribution, negative, positive, to the world? And GRI is giving a global framework and global standards for that. If you look at, so what is your impact on the environment, social and human rights? Very important. So on the E and the S and also the G. If you, on the other hand, look at the ISSB, the International Sustainability Standards Board, that's a different view. That's also an important organization developing sustainability standards. But they are looking and focused on financial materiality. So they are not looking at impact reporting, but they are looking at what is the impact of the outside world, so the environment and social topics, on the value of the company. So that's an outside-in perspective. And that's a different perspective than GRI has. We have an inside-out perspective. So what is your impact on the world, including people and human rights? And together, I think it's a complete view. And that's also the reason why the ISSB and GRI have a memorandum of understanding to work together globally to set a global baseline. But also looking at Andrea and Estefania, whether you have any additions on this question. Como lo mencionábamos al comienzo, cualquier tipo de organización debería hacer reportes de sostenibilidad. Cualquiera que haga estados financieros debería estar dando cuenta de sus impactos, y las organizaciones sin ánimo de lucro, siendo GRI una de ellas, no somos la excepción. No es suficiente con que tengamos una misión loable. Nosotros también tenemos que dar cuenta de cuáles son nuestros impactos ambientales, sociales y económicos, partiendo del supuesto de que no existen organizaciones perfectas. Así tengamos la misión más linda del mundo. Tiene que haber organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible, y que en la procura de nuestra misión social siempre vamos a tener impactos, algunos más positivos que otros. Entonces,
Para nosotros, la rendición de cuentas en las organizaciones de la sociedad civil es muy importante, porque además permite a los grupos de interés entender cómo se está haciendo el uso de los recursos por parte de la sociedad civil, que muchas veces son donados, bien sea por los particulares, por el Estado vía programas de cooperación, por gobiernos extranjeros o por las mismas empresas. Creemos entonces que es fundamental y los estándares GRI permiten que cualquier organización, y tenemos muchísimos buenos ejemplos, pueda hacer esta rendición de cuentas. Gracias, Dave y Andrea. Tengo otra pregunta del público de Antonio Faúndez, que dice: muchas gracias por invocar nuestra investigación. Soy autor del paper que ha citado. Estamos terminando nuestra segunda investigación para el periodo 2021. Mi pregunta es, ¿aún es bajo el índice de divulgación de las estrategias fiscales por parte de las empresas chilenas? ¿Cómo las empresas deberían generar mayor evidencia de sus estrategias fiscales en términos prácticos? Yeah, I think it's a two-layer approach. So one is the development of the strategy together also with stakeholders and board oversight. So that's the strategy, but that's still, let's say, a strategy on paper. You can have a nice paper strategy, but then you need to implement it. And you need to implement the strategy in governance, in processes, in risk management, and then actually also in the reporting. And I think an important element also of the GRI standard is that it asks organizations to show how you implement the strategy. What is the process to monitor compliance with the strategy? That is important evidence to also to be transparent about, because then you not only can show your strategy on paper and that you have board approval and oversight, but you can also show the process and the status of implementation of that strategy. And of course, the outcome of the strategy should also become visible in figures in the public country-by-country reporting. I hope this question helps, but I'm always happy to also take this offline because I was very pleased with your research. Thank you. Tengo otra, Dave. De acuerdo a sus estudios, ¿las empresas de qué países tienen un mejor comportamiento en transparencia fiscal? I think in general, you see a lot of attention for responsible tax and tax transparency in Europe, also as part of more attention for sustainability than maybe compared to other regions in the world. So in Europe, but also in Europe, you have quite some differences where I think that the Netherlands is really transparent, also driven by, for example, an NGO who has developed a tax transparency benchmark in the Netherlands. But in Spain, I think many companies are quite transparent, and in the Nordics, so in Northern Europe, the topic is also important and we see more transparency. So in Europe in general, but with also differences in Europe, of course. Muchas gracias. Alguien nos está preguntando si hay algún reporte sobre empresas en Latinoamérica o el mundo que tengan un comportamiento fiscal evasivo o elusivo. And are you then specifically talking about evasion or avoidance? That's my question. Hablan de los dos. Both. I think there are a lot of reports going into the research of avoidance and aggressive tax avoidance. Evasion maybe a little less, but well, there are numerous research reports on this topic. And the difficulty with this kind of research is that
when you talk about tax avoidance, it is legal, it is allowed. So then the question is, well, when is something considered aggressive tax avoidance and maybe no longer optimization, but aggressive and therefore not really acceptable? That makes it very difficult to research this topic. But there are many topics available, many research reports available. Muchas gracias, Dave. Tenemos otra pregunta. Aquí dice que te referiste al pilar 3 de compromiso de los stakeholders con un cumplimiento de 13%. ¿Por qué crees que es tan bajo en Chile y qué podríamos hacer para mejorar este aspecto? Well, to be honest, I think this is everywhere low. So it's not only in Chile, it's everywhere low. And also in the Netherlands, where we have this high on the agenda, it's still low. I think the reason for that is that tax has been for a long time a topic to be discussed by the tax professionals only. So the tax advisor, the head of tax, and the tax administration. And that's a very technical group. And they need to get used to just talk to people who do not know a lot about tax. So you need to go talk to your board members, your staff, your business suppliers. Slowly that is happening, and you see that also with the 13%. But my advice is always just start doing it. Have these kind of conversations, talk to them, hear what their thoughts are about tax havens, aggressive tax planning, but at a minimum, have these kind of discussions. Start doing it. Muchas gracias. Para mí estamos en el tiempo, no sé si para el resto me encantaría poder darle espacio para poder hacer la frase de oro, la guinda de la torta, para invitarlos a todos a poder avanzar en estos temas. Estás en mute, Andrea. No sé si Dave, do you want to go first with a closing remark, and then I'll go next. On the closing remark, well, I'm very, once more, thank you very much for the invitation. And it's really good to see the attention for the topic. I think that's really important to see that across the world, also therefore in Chile and Latin America. And this is not a topic that you can do in one time right. That doesn't exist, but you have to start, and you have to do it step by step. Take the framework as provided by 207, start talking to your stakeholders, start doing it, and learn by doing, and expand year after year, but do not wait. I think there is enough to do, and that would be my literally call to action to you. Just act and start doing. Yo creo que no lo pudo haber dicho mejor Dave, la clave está en empezar. Este no es un tema usual dentro de la sostenibilidad. Aún para nosotros hay curvas de aprendizaje, entonces hay que empezar. Y digamos que qué buen comienzo el que han tenido acá abordando estas discusiones. Ojalá esto lo traduzcan en acción. Descarguen GRI 207, descárguenlo y comiencen a leer y a mirar qué podría avanzarse. Muchas organizaciones a veces nos dicen, pero es que el tema no me da material. Es que no les va a dar material a menos que ustedes conozcan alrededor del tema, y una vez uno entiende, digamos que el alcance de lo que se está hablando, sabemos que es material. Yo diría que en todas las organizaciones en todo el mundo, entonces creo que acá hay un gran avance por haber comenzado, y pues que sepan que en nuestro GRI Academy hay un curso especial ahorita de tax disponible para los que quieran profundizar sobre esos conocimientos y que tienen un equipo
desde el Hub, pero también de profesionales en toda la región, pues muy atentos a continuar en este proceso de aprendizaje. A María Gloria, Margarita y sus equipos, pues un agradecimiento. Lo dejo ahí. No, a ustedes. Thank you very much, Dave. Gracias, Andrea, gracias, Estefanía y Margarita. Como siempre, impecable, así es que tú haces las palabras de cierre. Bueno, muchísimas gracias a todos, muy especialmente a Dave. Su visión es muy, muy importante para nosotros. Creo que este es un tema, tal como dijo Dave, un poco difícil, un poco árido, que tradicionalmente ha sido abordado solo por los especialistas. Muchos se declaran bastante incompetentes o desconocedores de los temas tributarios, pero también Dave mencionó que en Chile el cumplimiento con respecto a la transparencia país o los procesos país es bastante alto. Y en eso podemos decir que aun cuando vamos a enfrentar una reforma tributaria importante, y ya existe históricamente en Chile un sistema desde parte del Estado de control de la evasión, de seguimiento tributario bastante, yo diría bastante bueno en relación al promedio de América Latina, ¿no es cierto? Tal como Dave mencionó. Eso creo que puede incentivar también que las empresas se sientan más llamadas a hacer una contribución más transparente, más exhaustiva y más profesional, ¿verdad? Agradecer mucho a Andrea porque para nosotros es muy importante todo lo que nos indica el GRI. Como Andrea bien sabe, Pacto Global está alineado con el GRI y ahora está trabajando en una nueva forma de la comunicación de progreso, alineada con los indicadores del GRI, así que tenemos todo un desafío por delante en una nueva forma de comunicar más dinámica y más accesible para todas las empresas. Asimismo, también agradecer a Estefanía, nos ha parecido muy interesante su posición, sus iniciativas, y muy especialmente a María Gloria, como representante de este grupo de los 16, que nos ha embarcado en este ciclo de sostenibilidad tributaria, así que dejarlos invitados también para el 11 de agosto y el 8 de septiembre, con 2 nuevas sesiones sobre este tema, con una mirada del CSA, con Juan Gafuri, director de SP Global Sustainable, y el 8 de septiembre ahí estaremos con el Servicio de Impuestos Internos de Chile, donde claramente también podremos discutir más en profundidad este tema. Muchísimas gracias por su asistencia de hoy, a todos quienes nos acompañaron hoy, y muy especialmente a nuestros invitados. Gracias. Chao, muchísimas gracias. Que tengan un buen... Thank you. Ines, thank you very much for your help.